Markus, begann Fischer mit ruhiger, aber fordernder Stimme, bever wir anfangen, habe ich eine Bitte. Ich möchte, dass die Kamera eine ungeschnittene Weitwinkelaufnahme macht, damit das Publikum jeden Moment sieht, auch wenn die Kameras aus sind. Lanza war verwirrt, aber das ist doch Standardprozedur. Fischer unterbrach ihn und fixierte den sich verandernden Gesichtsausdruck des Moderators. Nur 7 Minuten nach Sendebeginn zog Fischer einen Stapel Dokumente aus ihrer Tasche. Das ist die E-Mail, die sie am 5. Oktober an mein Team geschickt haben, las sie laut in die Kamera, ihr Stimme klar und deutlich. Wir hoffen, dass Helene offen über ihr Scheidung von Florian sprechen kann. Das wird der wichtigste Teil sein. Sie darf weinen, das Publikum liebt das. Im gesamten Studio herrscht Stille. Fischer fuhr fort. Hat sogar den Zeitpunkt vorgeschlagen, nach 25 to 28 Minuten ist Werbepause. Sie kann weinen, dann schalten wir die Werbung ab, und wenn sie zurückkommt, ist sie wieder ruhig. Lanz versucht zu argumentieren, das war nur ein Produktionsvorschlag, nein. Das ist eine Beleidigung. Fischer stand auf, seine Stimme bebte vor Empörung. Was glauben Sie, wir Frauen sind? Puppen, die nach Plan weinen? Denken Sie, unser Schmerz ist ein Mittel zum Zweck, Einschaltquoten zu generieren? Warum wollen Männer wie Sie das Frauen weinen? Die Frage, die alles veränderte. Dies war der Moment, der aus einem Streit eine Revolution werden ließ. Fischer ging zum Moderatorentisch und sah Lanz direkt an. Beantworten Sie mir, Markus. Wie oft haben Sie in 15 Jahren als Moderator Männer absichtlich live im Fernsehen zum Weinen gebracht? Lanz stammelt, ich erinnere mich nicht, lassen Sie mich erinnern, sagte Fischer auf. Boris Becker, Sie fragten nach der Haft. Sebastian Vettel, Sie gingen auf den Tod seines Vaters ein. Aber bei Frauen, bei mir, bei anderen Künstlerinnen, wollten Sie immer Tränen sehen. Warum, glauben Sie, Frauen sind schwacher, verletzlicher, oder einfach, Frauentränen verkaufen mehr Werbung? Die Frage schlug im Studio wie eine Bombe ein. Das Publikum begann zu applaudieren. Fischer ließ nicht locker, sie bat den Techniker, ein Diagramm auf die Leinwand zu projizieren. Das sind interne Statistiken des ZDF, erklärte sie, Einschaltquoten nach Geschlecht und Alter. Wissen Sie was? Folgen mit weinenden Frauen haben bei den 35 bis 55-jährigen Zuschauerinnen, der kaufkräftigsten Gruppe 34% höher Einschaltquoten. Und hier, sie wechselt die Folien, ist eine E-Mail von unserem Kosmetiksponsor Nivea. Wenn Helene in dieser Folge weint, erhöhen wir unser Werbebudget 200,000 Euro. Fischer want sich in Lanz. Wollen Sie Ihren Arbeitsvertrag sehen? Den Sonderbonus für über 4 Millionen Einschaltquoten? Und wissen Sie, wie man dies soll am einfachsten erreicht? Eine Frau live zum Weinen bringen. Lanz versucht, die Oberhand zurückzugewinnen. Helene, Sie persönlich nehmen das Thema zu ernst. Das Problem ist ein System, schrie Fischer und verlor zum ersten Mal die Kontrolle über ihre Stimme. Ein System, in dem sie ein Glied sind.
Ein System, das Männern beibringt, dass die Gefühle von Frauen etwas sind, das man ausnutzen kann. Ein System, das Schmerz zur Wehr macht. Sie holt tief Luft. Ich weiger mich. Ich weiger mich, mich für ihr Einschaltquoten zu opfern. Ich weiger mich, meine Tränen in ihr Kassen fließen zu lassen. Und ich weiger mich, dass die junge Generation das sieht und denkt. Im Fernsehen Erfolg zu haben, müssen Frauen wissen, wann sie weinen dürfen. Lanz, mit hochrotem Kopf, versucht, die Sendung zu binden. Vielleicht sollten wir hier aufhören. Nicht, unterbrach Fischer ihn. Ich habe noch eine letzte Sache. Sie zog ihr Handy heraus und drückte einen Knopf. Eine Frauenstimme meldet sich, eine ehemalige Produktionsassistentin der Sendung. Ich habe 5 Jahre für Markus gearbeitet. Wir hatten eine Liste namens, Tränenköniginnen, weiblich Gast, die leicht in Tränen ausbrachen. Helene Fischer war unter den ersten 3. Die Strategie war: 1. Fragen nach Florian, 2. Fragen nach dem Druck des Mutterseins, 3. Fragen nach dem Alter. Erfolgsquote, 87%. Die Aufnahme endete. Fischer blickte Lanz an. Haben Sie noch etwas zu sagen? Oder nennen Sie es jetzt, die Wutande Redakteurin? Nach dem wortzeitigen Ende der Sendung. Der Hashtag Fischer Lanz erreicht innerhalb einer Stunde 3 Millionen Tweets. 18.000 in Ruf zur Unterstützung von Fischer gingen bei der ZDF Hotline ein. 7 Großsponsoren kündigten an, ihr Werbung aus der Sendung zurückzugehen. 45 deutsche Künstlerinnen posteten zeitgleich, wir stehen in Helene's Seite, die Genderprofessorin Drive. Lena Müller kommentierte, Helene Fischer hat etwas gewagt, was sich keine andere deutsche Künstlerin zuvor getraut hat, die männliche Machtstruktur in den Medien offentlich in Frage zu stellen. Sie verteidigt nicht nur sich selbst, sie verteidigt alle Frauen in der Unterhaltungsbranche. Das Thema, das sie anspricht, ist tiefgründiger, als wir denken. Warum will das Fernsehen immer nur verletzliche Frauen sehen? Warum wird die stark von Frauen schlechter beselt als ihr Schwach?